Tenemos invitada especial y queremos agradecerle a Mateo Duarte por ayudarnos con la traducción. Sí, Montoya es una de las protagonistas, ya lo dijo usted, de la serie de televisión Tierra de Gigantes, una serie que pues se produjo a finales de los años 60 en Estados Unidos, pero en Latinoamérica se vio muchos años después, porque la repetían bastante, ¿no? Ella es Deanna Lund. Antes de saludarla, recordemos un poquito de qué se trataba Tierra de Gigantes. Esto era una especie de vuelo privado comercial en una nave muy extraña, porque no era un avión, sí. Y terminaba en un planeta que nadie sabía dónde era, porque como que cruzaban una dimensión y llegaban a un planeta de gigantes. Sí, con una gente grandísima. Y entonces ellos eran chiquiticos y los gigantes trataban de cazarlos. Bueno, ahora sí, Mateo, démosle la bienvenida a la señora Deanna Lund. Miss Lund, thank you so much for being here with us in W Radio Colombia. It's such a pleasure to have you here. Oh, thank you. It's a pleasure to be there. I wish I understood the language better than I do. Unfortunately, I'm a little rusty. Don't you worry. Bueno, la primera pregunta es si está ahora chiquita o ya volvió al tamaño normal. Miss Lund, the first question, are you still small or are you a normal size at this moment? Well, I think I'm pretty normal at the moment, but, you never know. Montoya, you never know when you're going to run into a giant. Montoya, pues, cree que, pues, ahorita es normal, está normal, pero eso se advierte, uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con un gigante. Sí, porque no sabemos, aquí tenemos a alguien que creemos siempre que está ahí, pero está en Tierra de Gigantes, por ejemplo, Juliana Casal. Mire, siempre estoy en Tierra de Gigantes. Yo vivo en Tierra de Gigantes. Mateo, preguntémosle a nuestra invitada cómo era grabar o filmar esos efectos especiales que hoy ya pues se hacen mucho por medio del CGI de los computadores. ¿Cómo era en los años 60 filmar esos efectos para que unos se vieran chiquitos y otros se vieran gigantes? Miss Lund, and how it was to shot all the special effects in that time in the 60s, because we now use the computers. So how difficult and how do you make to shot all these scenes, these little characters, and then the giants? How was all this thing? Well, there was no computer graphics in those days. So, as you say, it was all done with special effects, special cameras. The props themselves were made to be giant size. So it was a very expensive show in the 60s to do. As a matter of fact, it was $500,000 a show, which in those days was unheard of. But there was a big demand for it, and people loved it, and it was something different. It was sort of Gulliver's Travels come to life, but with a sci-fi twist on another planet, And it was very exciting to do, but also very difficult because we would have to do some scenes with 3 different cameras, so you'd have to remember each scene, exactly what you did, where your hands were, where your body, how it moved, and so it got to be time consuming. We'd be working till late at night, and then of course an early call the next day, and we were always on golden time, which means going past what you're supposed to do because of the difficulty. But it was also a lot of fun, and you may want to interpret that first, but I was going to say eventually they learned how to shoot scenes when they were doing with the blue screen or difficult scenes. They would shoot maybe ahead a show or two and try to get them out of the way, but it was not easy because as a female, of course, if I changed one strand of hair, then it wouldn't match, and from week to week, that's very difficult for a woman to do, even though even though there was a hairdresser making sure that I didn't pull any shenanigans. Perfect. But, yeah. Let me transfer, Ms. Lund. But it was difficult, yeah. Thank you.
Bueno, Montoya dice que no había gráficas de computadoras, como bien lo mencionaba Eduardo, que los efectos especiales pues lo hacían con cámaras, tenían cámaras especiales y que recreaban los personajes, los que eran gigantes lo hacían de tamaño gigante, o sea, era un show costoso, dice, para los 60 era muy caro, decía que el show costaba más o menos, o los episodios, $500,000 aproximadamente, entonces era bastante caro, exactamente, en ese entonces, por supuesto, y dice pues que igual había una gran demanda, la gente amaba el show, era diferente, dice que pues que tenía como un giro basado en los viajes de Gulliver, pero obviamente en otro planeta. Sí, claro. Dice que era muy emocionante de hacer, era complicado, se hacían inclusive escenas con 3 cámaras diferentes, entonces tenían que recordar cada escena, dónde estaban sus manos, cómo se debían mover, dice, consumía mucho tiempo porque grabamos hasta tarde y teníamos que volver temprano al otro día, pero que a pesar de todo eso era muy divertido, entonces tenían que aprender a grabar y a manejarse pues todos estos temas. Pero Montoya, uno de los trucos que pues uno de ignorante en aquella época veía es que a los gigantes los ponchaba la cámara desde abajo. Sí, a los chiquitos los ponchaba la cámara desde arriba. Entonces se ven chiquitos. No, y se veían desde las rodillas para abajo. Sí, claro. Los gigantes, ¿no? Sí, se veían los zapatos, unos mocasines. Sí. Mire, hablando de eso que nos dice que era muy exigente el trabajo, el director, el productor era Irwin Allen. ¿Cómo era trabajar con el señor Irwin Allen, que fue un genio de la televisión, el maestro del desastre, decían? Miss London, how it was to work with Mr. Irwin Allen? We know that he was the producer of the show. Oh, he was terrific. He came off as a tyrant, but he was actually a very sweet man. But he was demanding. He wanted what he wanted, and he took this. He took all of his shows very seriously. But he was also, you know, he directed the pilot of our show, and we went. Oh my goodness, we shot 2 different endings, and because he was such a perfectionist, so it also went way over the time that we were supposed to be shooting it. But he really captured the whole flavor of it, and the duress that everybody was under, and the emotions of it all. He was very good. It could be very difficult, but you know, you had to respect his talent. He was a special guy. Mm-hmm. Ok, perfecto. Bueno, Eduardo dice que era tremendo, que en un principio era como un tirano, pero realmente era una persona muy dulce, que demandaba mucho, que sabía lo que quería y lo obtenía. Dice que se tomó todos los shows que hizo muy en serio, que dirigió inclusive el capítulo piloto, el programa piloto de este show. Dice que inclusive grabaron 2 finales distintos porque era un perfeccionista, inclusive se pasaron de los tiempos de filmación. Dice que logró capturar el sabor, las emociones del programa, de los personajes. Dice, era muy bueno, era complicado, claro, pero hay que respetar el talento que él tenía como productor en la serie. Es que Irwin Allen tuvo varios shows de televisión que fueron muy conocidos en todo el mundo. La Tierra de Gigantes, Viaje al Fondo del Mar, Perdidos en el Espacio y El Túnel del Tiempo. Y hasta ahora pues estamos hablando con Deanna Lund, una de las protagonistas de Tierra de Gigantes. Aquí estoy viendo que ella también participó en un par de episodios de la serie Batman. ¿Qué recuerdos tiene del recientemente fallecido Adam West? Ms. Lund, we know, of course, and also that you worked and you were in a couple of episodes of Batman of the 60s with Mr. Adam West that unfortunately passed away recently. What do you remember of these episodes that you were in? Oh, my gosh. Well, first of all, he was a wonderful guy, a very sweet man. And it was a fabulous experience, except at the time I had an undiagnosed disease that they thought was tic-douloureux. And I don't know how many people know about that disease, but it's like a nervous breakdown of your face. And so I was on experimental drugs so that I wouldn't have to have my face, cut the nerve in my face, which would have made my left eyelid stay closed and my mouth droop and all this. But I was ready to sign it because the pain was so intense. And but I had to keep working, so I was on these experimental drugs and had to balance, as in a diabetic, had to balance the food with the drug. And while
while I was sitting in the makeup chair for Batman on the very first day, I had taken my medication before I left the house. But when you have a very early call, as an actress, they usually bring breakfast in to you around 5:30 in the morning. And so I was sort of counting on that, and the breakfast was late. And unfortunately, the medicine must have hit my stomach, unfortunately, before the breakfast did. And I threw up in the makeup chair, all over the makeup, all over the makeup man, all over the room. It was like a scene from The Exorcist. And in my stupidness, I said, "Oh, don't worry, it's just the drugs." And I didn't realize what I was saying. You know, it was the drugs from the experimental medication. Okay. But they sent me home in a limousine, and nobody ever said anything, but I've often wondered if they thought I was on the other kind of drugs, because I don't remember ever explaining it. But anyway, if any of you are listening, that's what happened. It was okay. Miss Lund, yeah. Thank you so much again for sharing this experience of yours, and of course, talking about the land of the giants. We really appreciate it. Thank you so much. Oh, you're quite welcome, dear. I enjoyed talking to you. Oh, thank you. Bueno, Eduardo nos dice que Adam West era un hombre maravilloso, era muy dulce, dice que fue una experiencia fabulosa. Y ahí nos contó una pequeña anécdota, porque ella sufrió una enfermedad, una especie de colapso nervioso en su cara que se la dejaba paralizada. Y en ese momento, pues tuvo que tomar una droga experimental, lo que le hacía era como que le cortaba un nervio en su cara y la dormía. Y decía, es que yo sufría de un dolor intenso y bueno, tenía que trabajar, entonces me tocaba como mantener un balance, porque además era diabética. Entonces dice que en el set de Batman, cuando estaba en la silla de maquillaje, pues se tomó la medicina temprano, y cuando entran a trabajar muy por la mañana, a las 5:30, pues les dan desayuno. El desayuno llegó tarde, pues consumió la droga sin comer, se cayó, y eso, y me dice, fue con una cena del exorcista, porque tiré todo, me caí encima del señor que me estaba maquillando, tumbé la mesa, los maquillajes, y dice que en su estupidez pues dijo, tranquilos, esto solo es una droga que me tomé, no se preocupen, y la mandaron a casa. Y pensaron que era otro tipo de droga. Sí, claro. Exactamente. Sí, no algo para algo que necesitara. Más o menos. No, más bien algo para divertirse, para estar